నెవర్ బిఫోర్ ఆఫర్ నేషనల్ హైవే పై ఆకర్షణీయమైన కమర్షియల్ ప్లాట్స్ గజం కేవలం 5,999 రూపాయలకే. నమస్తే అండి. నార్మల్గా అందరు మూవీ లవర్స్కి మ్యాక్సిమం మూవీ లవర్స్కి సినిమా అంటే డైరెక్టర్, యాక్టర్స్. మేబీ మా సైడ్ నుంచి కూడా తప్పుందేమో. యాజ్ మీడియా పర్సన్స్ మేము ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసింది, ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంది లేదా బైట్స్ తీసుకుంది కూడా యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్దే. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఎవరికైనా ఆసక్తికరంగా ఉంది సినిమాల గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఇమీడియట్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ 24 క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి. రీసెంట్గా ఇంకొకటి కూడా యాడ్ అయింది. సో ఈ 24 క్రాఫ్ట్స్లో ఎంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు, ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఏ పనులు చేస్తారు, అసలు ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇక్కడ చేస్తుందని కూడా మనకు తెలియదు. మనకి ఓవరాల్ అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ కనిపించేది సినిమా, బయటకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేది డైరెక్టర్స్ అండ్ యాక్టర్స్. సో అలా కాకుండా సినిమాల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొంచెం లైట్ త్రో చేసి ఇన్ డెప్త్ అసలు క్రాఫ్ట్స్ గురించి, ఇక్కడ పనిచేసే టెక్నీషియన్స్ గురించి, వాళ్ళ వర్క్ గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం. సో మనీషా ఉన్నారు ఇవాళ మనతో, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్. యాజ్ నేమ్ గోస్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అంటే షీ డిజైన్స్, అంటే ప్రొడక్షన్ సైడ్ అంతా తను ముందుగానే ఎలా జరగాలి ఏంటి అనేది డిజైన్ చేస్తారా? నాకు కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలియదు. మీరు ఎలా నేర్చుకోబోతున్నారో నేను అలాగే నేర్చుకోబోతున్నాను ఫ్రమ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ. లెట్స్ వెల్కమ్ మనీషా. హాయ్. నమస్తే. నమస్తే. హాయ్. గ్రేట్ టు హ్యావ్ యూ. లాస్ట్ టైం Thank you మనం for ఒక inviting me. ఇంటర్వ్యూ చేసాం, బట్ అది కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల బయటికి రాలేదు. బట్ దిస్ టైం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా మనం మాట్లాడబోతున్నాము. మెయిన్గా ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే, చాలామంది అమ్మాయిలకి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలని ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళకున్న ఏకైక ఆప్షన్ ఏమనుకుంటారంటే ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కెమెరా, లేకపోతే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ అనుకుంటారు. బట్ చాలా స్కోప్ ఉంది, చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి, చాలా అంటే సెక్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు వర్క్ చేయడానికి. సో వీ విల్ స్టార్ట్ విత్ యూ. మీరు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్? Production design is an architect's job in a film. గీతా ఆర్ట్స్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అరవింద్ గారు ఒకసారి సెట్కి వచ్చి హీ ఇన్వైటెడ్ మీ హోమ్. ఇంటికి పిలిచి ఫ్యామిలీకి పరిచయం చేసి హీ హ్యాడ్ టీ విత్ మీ అండ్ హీ సెడ్, యూర్ ఆర్కిటెక్ట్ కదా, ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ఫర్ యూ, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ అవుట్ విత్ సర్టన్ థింగ్స్. బై ప్రొఫెషన్ యు ఆర్ ఆర్కిటెక్ట్? I'm an architect. ఓకే ఓకే. I'm an architect. I run my architecture firm and I do production design because I just love storytelling. ఓకే. So ఆయన ఆ కూర్చుని ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, దిస్ వాజ్ రైట్ బిఫోర్ ద పాండమిక్, వెన్ యూ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాజెక్ట్, ఆయన నార్మల్గా మాటలు అడిగారు, ఐఎమ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్, ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్, ఐఎమ్ ఆల్రెడీ పేయింగ్ అన్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్, వై షుడ్ ఐ పే అ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్? ఈ రెండు ఒకటే కదా. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ఒక మూవీకి ఉంటారు, ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ని మళ్ళీ నేను ఎందుకు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళకి ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి? అది చాలా జెన్యూన్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ దట్ ఆల్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ హ్యావ్ మోస్ట్లీ. చాలా మందికి ఈ క్వశ్చన్ ఉంది. సో నేను చెప్పాను, సార్ అరవింద్ గారు, ద థింగ్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఈజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ జాబ్ అండ్ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అ సివిల్ ఇంజనీర్స్ జాబ్ అనుకోండి. ఒక ఎంటీ స్పేస్ ఇచ్చి, there is nothing in the space, ఒక కథ చెప్పారు, కథ చెప్పిన వెంటనే ఆ కథకి ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద స్పేస్ సైకాలజీ, how do we bring in that set, the colors, the environment, the ecosystem, how do we build everything and put everything in front of the camera in a way that the story is more effective. That is in production designer's job. అందులో ఏం కడుతున్నావు, ఎలా చేస్తున్నావు, అండ్ అందులో వచ్చే సెట్ కానీ ప్రాప్స్ కానీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్. There's something called, I don't know if anybody know of this also, it's something called spatial dramaturgy. స్పెషల్ డ్రామటాలజీ? Spatial dramaturgy. డర్మటాలజీ? Dramaturgy. డర్మ Dramaturgy. ఓకే. So basically it's a science where ఒకళ్ళు మీకు వచ్చి ఒక కథ చెప్పిన తర్వాత హౌ డు యూ బిల్డ్ ద స్పేస్ అంటే, అక్కడ కట్టే బిల్డింగ్ ఏంటి, అక్కడ కట్టే లేదా మనం తయారు చేసే ప్రాప్స్ ఏంటి, ఇది కాదు. బేసిక్లీ ఒకళ్ళు మన దగ్గర వచ్చి ఒక కథ చెప్తారు, రైట్? వాట్ ఈస్ ద వెదర్ లైక్, వర్షం పడుతుందా, సన్లైట్ ఉందా, గాలి ఉందా, బిల్డింగ్ పెద్దగా ఉందా, చిన్నగా ఉందా, దానికి వాట్ ఆర్ వీ ట్రైంగ్ టు హైలైట్ ఇన్ దిస్, వాట్ ఈస్ ద, అంటే హౌ వీ ట్రైంగ్. ఇప్పుడు ఆ కథలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్,
టేక్ ఎనీ ఫిల్మ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Hmm. బాహుబలి అనుకుందాం. Hmm. మహిష్మతికి కథ చెప్తున్నప్పుడు బాహుబలి ఉంటారు, బల్లాల్దేవ్ ఉంటారు, శివగామి ఉంటారు. యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్, రైట్? అండ్ దిస్ అ స్టోరీ బిహైండ్ ఇట్. హౌ డు యూ బిల్డ్ మహిష్మతి? Hmm. So the camera moves from the water, then you show like a huge ship, then you show two big gates of elephants. గజద్వారాల్లాగా ఒక ఎంట్రన్స్ ఉంది, దాని లోపలికి వెళ్తే ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తే దిస్ మహిష్మతి, దిస్ హ్యూజ్ ప్యాలెస్, Hmm. and then the characters, and then the props, and then the colors, and then the environment, and then what is everything that you see in the frame making the audience feel. అవును. That is my job. ఓకే. కట్టడం వరకు Hmm. ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ చూసుకుంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా కట్టాలి, దాన్ని ఎలా కడితే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది, బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎలా ఉంటుంది అనేది, దట్ ఈస్ ద ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అండ్ మీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దాట్. అండ్ దెన్ శివగామి అనే క్యారెక్టర్ ఉంది అనుకుందాం, విచ్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ లవ్, రైట్? వాట్ ఈస్ షీ వేరింగ్, హౌ డస్ షీ లుక్, how is she presenting herself is something I'll discuss with the costume designer. It's completely her design. Hmm. But then we'll have like an interaction on how it's suiting with the space psychology. బేసికలీ యువర్ అ బ్రిడ్జ్. I'm a bridge. Okay. Yes, I'm a bridge between the writer, director, the story, Hmm. and then how do I take this story into all different technical aspects in such a way that okay, frame painting aithe everything that comes into the frame Hmm. has to come under some singular psychological reference. అయితే మీకు That is అన్ని something I have డిపార్ట్మెంట్స్ designed. తోటి టచ్ ఉండాలి కదా. Undali. సో యువర్ నాట్ బ్రిడ్జ్, యువర్ అ ట్రంక్. మీ నుండి అన్ని బ్రాంచెస్ కనెక్షన్ అయితే. No. I will not give myself a trunk credit. ఓకే. It's basically a bridge. Hmm. కథ చెప్పిన వెంటనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ అ ఫిల్మ్ రైట్ నౌ. Hmm. డైరెక్టర్ నా దగ్గరకు వచ్చి కథ చెప్పిన తర్వాత హీ సెడ్ క్లైమాక్స్ ఇలా ఉండాలి, Hmm. ఇది జరగాలి, అది ఎలా జరుగుతుంది? I give 40 designs, 40 ideas. ఇలా జరుగుతుంది. What if this happens? What if that happens? Practically, this is possible. We do different iterations. And once we have, this is also writing. Hmm. And once we sit together and we decide that this is how the design will look. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి, అది కథ. Hmm. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎలా వెళ్తున్నారు, ఈ గ్యాప్లో ఏం జరిగింది, ఆకాశంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, గాలికి ఏం జరుగుతుంది, ఆ మనిషి ఎక్స్ప్రెషన్లో whatever he's trying to emote, is that reflecting on the color of his clothes, on the color of the environment? Hmm. What prop is he holding, where is he standing, దుమ్ములేస్తుందా లేకపోతే everything, every aspect of what you see in the frame Hmm. adds to your subconscious mind. అవును. మనం కథ చూసినప్పుడు ఇద్దరు యాక్టర్స్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు దాట్స్ యువర్ కాన్షియస్ మైండ్ రియాక్టింగ్ టు దేర్ ఎమోషన్స్, బట్ సబ్కాన్షియస్లీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ద యాక్టర్ ఈజ్ వాట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఇస్. ఓకే. అంటే బేసికలీ ఒక సీన్ చూసినప్పుడు దాని ఎసెన్స్కి మీరు రెస్పాన్సిబుల్. 100%. ఓకే. And So- for this there'll be the DOP who'll frame it like that. వాళ్ళకి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది, డిఓపికి ఉంటుంది, కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్కి ఉంటుంది, ఫ్రేమ్ ట్రిమ్ చేసిన ఎడిటర్కి ఉంటుంది, వెనకాల బీజిఎం కొట్టిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఉంటుంది. Hmm. Everyone has this responsibility. But then how do we enhance the psychology of the economy of the frame? That is my job. సూపర్. అంటే ఇంతకు ముందు వరకు ఈ టర్మినాలజీ లేదా, అసలు ఈ టర్మ్ లేదా, ప్రొడక్షన్ ఎప్పుడు ఉంది. డిజైనర్ అనేది? It was always అది there. ఎవరు తీసుకునే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ? Production design was there throughout. మనకి బాహుబలి ఆయనకి ఇదే తర్వాత పేరుతో ఉండేవాళ్ళ? బట్ అంటే మాకు తెలిసి ఈ మధ్య వింటున్నాం ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అనే టైం. ఇంతకు ముందు కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఉందా? అది ఎవరు హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు? production design was always there. Hmm. Throughout the history of cinema ఉండింది, రైట్? బట్ దెన్ మనం తక్కువగా యాక్చువల్లీ అదే పని ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ చేసేవాళ్ళు, Hmm. ఇప్పుడు కూడా చేస్తారు. Hmm. But then when there's for example, Hmm. I'm working on Gudachari 2. Hmm. Art director set వచ్చి కడతారు. Hmm. But then even before shooting started ఒక వరల్డ్ మేము కట్టుకున్నాం విఎఫ్ఎక్స్లో. Hmm. విఎఫ్ఎక్స్ ఒక ప్రపంచం కట్టేసి హౌ డు వీ ఎక్కడెక్కడ మనకి సీన్స్ జరుగుతాయి, వాట్ ఈస్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్టివ్ Hmm. అంటే హ్యూమన్ టచ్ చేసే. ఇప్పుడు ఒక సెట్లో ఒక యాక్టర్ హీస్ టచింగ్ లెట్స్ సే
he's in a office room. ఆఫీస్ రూమ్ ఒక టేబుల్ మీద కూర్చున్నారు, పక్కన టేబుల్ ఎదురుగుండా కూర్చున్నారు, కుర్చీ మీద కూర్చున్నారు. There's probably like some files and all that. This is the office room we'll build. But everything happening outside of this office or around the build or in the building, this huge building that we built, that's all VFX. అది కట్టేవాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. That's an architect's job. And only an architect can do it. An art director will build, art director కి మేము CAD drawings and 3Ds and 2Ds అన్నీ ఇచ్చి ఇలా కట్టుకుందాం అని చెప్పిన తర్వాత దానికి బడ్జెట్స్ అన్ని చూసుకున్నాక వాట్స్ వైబుల్ వాట్స్ నాట్ వైబుల్ అని చెప్పి కొన్ని డిజైన్ కాంప్రమైజ్ అయ్యాక వి బిల్డ్ ద సెట్. బట్ వాట్ ఈస్ టు బీ బిల్ట్, వాట్ ఈస్ ఇన్ VFX, how does the costume sit in there, how does the lighting complement the set, everything put together is something I should visualize from day one. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు మనకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మన సబ్కాన్షియస్గానో లేకపోతే ఆ స్టోరీ వింటున్నప్పుడు మనం ఒక పిక్చరైజేషన్ చేసుకుంటాం బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్. సో అది బేసికలీ సినిమాగా చూడాలి అంటే మనం ఏదైతే బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ పిక్చరైజ్ చేస్తున్నామో యూ విజువలైజ్ దట్, యూ పుట్ దట్ ఆన్ ద పేపర్. స్టోరీ బోర్డింగ్ కానీ క్యాడ్ పిక్చర్స్ కానీ ఇవన్నీ అదే కదా. It all comes under my department. In this storyboarding, we sit and we see a storyboarding and we see మనకి వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా. And we have to give like at least I'm working on a film called Kishkindapuri. The director is so particular, climax la undali అని చెప్పినప్పుడు we had 30-40 iterations. And he picked one from that. Me, the cinematographer and director and the writers, మేము అందరూ ఒక పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత we know exactly what to build. We get the drawings and everything ready and we give it to the art director. పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు దాకా మీకు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ ఒకసారి చెప్తారా? I work with Sailesh Kolanu. I worked with for hit series, huh? I worked with Hit 2. Okay. Hit 2 is a very interesting thing. Naku antak munde I had calls from different directors saying we want to work with a woman because they're really good with colors and they're really good with beautifying the space and all that. Though it's a compliment, I thought it was also stereotyping a woman technician. Women and beauty anadi okay, but confining only to beauty, I mean beauty in the space anedi okay, you tell me in your words. So basically when that happened, we really want to work with you, women make any space look beautiful annaru. But that's not the point. I don't want to make a space look beautiful. I want to make a space look like it fits the story. Perfect. That's my job. So space beautiful ante your presence making the space beautiful and what they meant. No. All the directors and the producers and technicians I worked with are amazing people. Amazing. Nice. And when you're a technician, ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ కానీ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కానీ we have to be like it's a brotherhood. I don't have a better word for it, or it's like everyone has to respect everyone's craft. They did not talk about beauty on the set. They were just saying women are very good with certain colors and certain spaces and they beautify everything kada. Love stories ki chaala baaguntundi if you have a woman production designer ani oka notion undi. అంతకు ముందే I worked on a film on a web series called Loser. ఆ వెబ్ సిరీస్ చూసి Sailesh asked me to work with him on Hit 2. I picked it up immediately because I wanted to know if I can pull out a thriller. Can I pull it off? There's going to be blood and gore and it's a cop story, and they took me to a empty space and they said maku ikkada forensic lab kavali, maku ikkada police station kavali, maku ikkada oka mortuary kavali, and you have just 2 days to build it. So it was a very interesting exercise for me. But when you're dealing with so many peoples and so many crafts, you're almost you're representing a director. ఆయన విజన్ ఏదైతే చెప్పారో యూ వాంట్ టు గెట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ అంటే అది కరెక్ట్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేలాగా యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. Every chief technician represents a director. We have to align. But they represent only their craft. But this is also you my take craft. Care of every craft. No. I don't take care of every craft. My craft is a bridge for sure. But
how do I put this? I don't take care of every craft. My craft is production design. I don't know how to hold a camera. I don't know how to నాట్ costume design. టేకింగ్ కేర్ అంటే అలా కాదు, యూ గో అండ్ వాళ్ళు సరిగ్గా చేస్తున్నారా అని కాదు, బట్ వాళ్ళు చేసిన వర్క్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వర్క్ అంటే డైరెక్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వర్క్ రెండు సేమ్గా ఉండేలాగా చూడడం యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ But దర్ that's వర్క్. every chief technician's responsibility. For example, నేను ఒక డిజైన్ అనుకున్నాం, ఆ డిజైన్ I will not do it alone. I'll do it with the whole team. Yeah. When I say ఈ షాట్లో maybe we should go with a white light and not use any warms అనుకుందాం. That's a thing that me and the DOP of Gudachari, we consistently say we want to use certain white lights and we don't want to use too many warm lights. ఈ డిస్కషన్ మా ఇద్దరికి జరుగుతుంది. And we have to be on the same page. And then I might sit with the costume designer and say, what if we try something quirky? Kishkinda Puri is a horror film, which I'm working on right. They released September 12th. So daniki wanted to do like it's a horror film. Every horror film uses like greens and teals and blues. Ala kaadu manam bright colors e vaadam ani cheppi I sat with the costume designer and I'm like, what if we try earthy pastels and stuff? Then we have to come on the same page. Then Correct. as a team, we come up with a certain portfolio and we show it to the director and we're like, what do you think? Then he'll give his inputs. Everything should match the psychology of the story and everyone's working together. I'm not the trunk again. I'm also the branch. ఓకే ఇప్పుడు శైలేష్ కొలన్ గారి గురించి మాట్లాడదాం. హిట్ సిరీస్ అనేది థ్రిల్లర్ అండ్ ఆ టోన్ కూడా ఇప్పుడు నాని గారి సినిమా చూస్తే తర్వాత వచ్చిన హిట్ 3 కొంచెం రఫ్ రగ్ లుక్ ఉంది ఆయనకి, ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా అలాగే ఉందన్నమాట, కొంచెం రఫ్గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం థ్రిల్లర్ అనగానే ఆ సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేసేటట్టు క్యారెక్టర్సే కాకుండా ఎన్వైర్న్మెంట్ అక్కడ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ కూడా చెప్తూ ఉండాలి. మీరు చెప్పండి, అంటే శైలేష్ కొలను ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నప్పుడు స్టోరీని ఇట్లా అని వాట్ వాజ్ యువర్ ఐడియా? అంటే సస్పెన్సే కానీ మీ టచ్ కూడా ఏదైనా కొత్తగా తీసుకురావాలి అనుకుంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం స్టోరీ హ్యాస్ టు ఇంటాక్ట్, స్టోరీ హ్యాస్ టు బి అంటే ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలి, దాట్ వెళ్ళకూడదు. వాట్ ఈస్ ద అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకున్నారు? Basically hit the first hit, it's all in bronze. It looks very sepia, it looks brown. I want to bring a lot more. It's now the hit 2 has happened in Vizag. He's a cool cop, like KD the character, Sailesh Kolanu, he's a cool cop. So how about we bring teals, how about we bring greens into the frame, and how do we make... What does the teals and these greens convey? Screen మీద ఒక గ్రీన్ కలర్ లేదా మీరు అన్న టీల్స్ teal is the color of justice. It's also the color of the ocean. The blues and teals is the color of the ocean. This is happening it's happening in Vizag. So we wanted to bring that color as the master color of the film. Yeah. So when you watch the film, you'll see a lot of blues. I've used maybe all the shades of blues in that film. And that was a very interesting project. And our project చేయడం వల్ల I have G2 right now. సరే, ఒక్కసారి మనం పిక్చర్స్ ఇప్పుడు హిట్ 2 నుండి మనం ఏదైతే మూడ్ అక్కడ సెట్ చేయడానికి మొత్తం ఆ కైండ్ ఆఫ్ గ్రీన్ షేడ్స్ బ్లూ షేడ్స్ యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి ఒక్కసారి, అండ్ ఆ పిక్చర్స్ చూపిస్తే మనం మాట్లాడదాం. హిట్ 2 is a very ఏ కైండ్ ఆఫ్ టోన్ సెట్ చేయడానికి ఆ కలర్స్ వాడాల్సి వచ్చింది? So for hit 2 we used all these teals and greens and a lot of browns. Teal because again it represents justice. It's happening in Vizag. Vizag until it's a coastal area. He's a cool cop. And plus the color green represents fear. A certain color of green represents fear. If you walk into a room that's got complete green light, మనకి తెలియకుండా భయం వేస్తుంది. If you walk into a room which has got white light, మనకి తెలియకుండానే we feel calmer. Okay. Yeah. If you walk into a room that's got yellow, తెలియకుండానే మనకి we feel happy. There's something called color psychology. This is something that we don't have to tell the audience, but something that we have to, like verbally, but you have to subconsciously feed all of this into the audience mind because it's a very big aspect of storytelling. ఈవెన్ పోలీస్ కాప్స్ యూనిఫామ్ కూడా గ్రీన్ ఉంటుంది కదా,
బట్ అది వేరే గ్రీన్, థిక్ గ్రీన్ కదా. Yeah, so you have to see how to bring all of these colors into the space. పోలీసుల యూనిఫామ్ కూడా మేబీ ఆ భయం క్రియేట్ చేయడానికి ఆ గ్రీన్ మీరు అన్నారు ఒక షేడ్ ఆఫ్ గ్రీన్ అది భయాన్ని క్రియేట్ Yeah, one shade of green is fear. Another shade of green is trust. ఓకే. That's ఇప్పుడు color కాకి psychology. పోలీసులు వేసుకుంటారు ఈ కాకి గ్రీన్, అది ఏంటి, అది ఫియరా లేకపోతే ట్రస్ట్? I am thinking they wear khaki to blend into the environment and to blend into the you know how అంటే సమాజంలో ఒకలాగా. ala kaadu. Army, I don't know. I don't know. Actually, that's a very good question. I should find out. Army people have their certain uniform that helps them blend into the forest. They don't have the same forest when they're in a snow mountain. It changes. It's white and grey. యా అవును. It helps them camouflage into the environment. I'm thinking is khaki the same thing? I'm not sure. But that's something I should also research on. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి హిట్ 2లో యూజ్ చేసిన దానికి రీజన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫియర్ ప్లస్ When there's scary scenes, మనకి ఎక్కువ greens కనిపిస్తూ ఉంటాయి. When you know something is happening, you'll see a little bit of greens and browns. Browns for the rusticness of it. ఇంత అంటే మనం ఒక సీన్ ఇంప్రెస్ చేయాలంటే దానికి ఇంత ఆలోచన, ఇంత వర్క్ ఉంటుంది. Yeah. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మూవీ, వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ హిట్ తర్వాత మీరు టేకప్ Hit చేసిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్? I've taken up Gudachari 2. Gudachari is a pretty big project. దాంట్లో actual world building ఉంటుంది. We actually built a world in VFX, like I told you. And there's a lot more intense work in G2, Gudachari 2. ఓకే. We built big sets. సో అంటే బిగ్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లేదా ఈ కైండ్ ఆఫ్ నార్మల్ సీట్ వైజ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్? అంటే యాక్చువల్లీ దాంట్లో ఒక్కసారి ఒక సెట్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత వర్క్ అంతా ఈజీ కదా, అక్కడే చదువుతుంది కదా హోల్ షూట్. అవును. ఈజ్ దట్ ఈజీ ఆర్ సీన్ వైజ్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఈజీ? Building a set is always easy. Ante for the technicians and director, for the budgets and producer, it's a problem. ఒక లొకేషన్ తీసుకుని మీరు అక్కడ ఏదో సెట్ చేసుకుని షూట్ చేసుకోండి అంటే ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్. బట్ ఫర్ ద టెక్నీషియన్స్ ఒక ప్లేస్లో వెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఇట్స్ మోర్ ఈజీ ఫర్ ద టెక్నీషియన్స్ అండ్ డైరెక్టర్ వెన్ దేర్ ఇస్ అ సెట్. అండ్ G2 requires it. G2లో we're building like a huge setup which you must have not seen anywhere before. So దానివల్ల కట్టాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇప్పటికీ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ అంతా మొత్తం అయిపోయింది, షూట్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది అనగా ఇప్పటికీ అదర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇలా అడుగుతారా మనకి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవసరమా అని? అడుగుతారు, ఇప్పటికీ కూడా అడుగుతారు. ఓకే. Can the art director just not do it అంటారు, which is why Hitki I was a production designer and the art director. Okay. For G2 I am doing production design and I'm art directing whenever I think it's comfortable. When I need an extra hand I call in like associate. Malli Kishkindapuri ki there's an art director. I'm working on another film called Kishkindapuri. It's a horror film. So there's an art director for that film. It depends on the project. Everything is project based. ఓకే. Yeah. బట్ మనకి ఇక్కడ ఇవన్నీ అంటే మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేకపోతే ప్రాజెక్ట్లోకి తీసుకున్నప్పుడు కొత్తగా అనిపించి ఉండొచ్చు ప్రొడ్యూసర్ లెవెల్లో. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అనేది ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సెక్టార్లు అని అనుకోవచ్చు, తెలిగిపోయి ఉండొచ్చు ఇక్కడ. బట్ వెరాజ్ ఇన్ బాలీవుడ్ అక్కడ దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్. కంపల్సరీ కదా అక్కడ. ఇక్కడ ఆప్షనల్ లా ట్రీట్ చేస్తారు కదా. ఆప్షన్ లాంటి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి ఆప్షన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి యూ నీడ్ దట్ ఎక్స్పర్టీస్. Exactly. But you also have to understand that Tollywood makes most number of films in a year. Exactly. So at the end of the day your producer must be happy, your director must be happy about your vision, and the producer must be happy about the budget. That is the whole point of that should be the bottom line. ఓకే. సరే, ఒక మూవీలో ఎక్కడైనా రేడియం కలర్స్ యూస్ చేస్తారా? They did use radium colors for DJ Tillu. He's an extravagant character. He's also like an extrovert, and he's a very quirky character. For that you use neon colors. Neon colors. Yeah, exactly. So ఆ క్యారెక్టర్ ని అంత ఎక్స్ట్రావాగెంట్ గా ఉండడానికి నియాన్ యూస్ చేస్తారు. Yeah.
See, these colors again represent the character psychology. Mrityunjay on a film could release kundi by probably by the end of the year. My brother directed that film. So there's a certain reason why we used blue somewhere and red somewhere. I mean, once a film releases, I'll tell you the crux of it. But then there's a reason to why we made blue and red as our master colors. దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది. When you watch the frame, you'll know why it's like that. ఓకే. వాట్ ఇఫ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్లో సేమ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్గా వచ్చి లాస్ట్ ఒక్క పాయింట్లో యూ అండ్ ద డిఓపి సినిమాటోగ్రాఫర్ అగ్రి అవన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా? అవి రోజు ఉంటాయి. సో హౌ డూ యూ అంటే ఒక కామన్ గ్రౌండ్ ఎలా సెట్ చేస్తారు దానికి? ఆ సెట్ చేయాలి. బేసిక్లీ when they two creative people, there's always difference in opinion. And then there's budgets involved. And then there's you know, నేను సినిమా ఒక రకంగా when I heard the story, I must have seen the movie very differently in my head. అంతే. So every day there'll be one debate. But once the camera is turned on, the set should be quiet. So ఆ ముందే మనం సార్ట్ అవుట్ చేసుకున్నాక we make portfolios, we take sign-offs, and when we know this design is working for the film, we do all our debates, and then we go to the building part of it, and then the shoot happens. Okay. You know, difference of opinions eppudu untai. I undapothe problem. If I don't have a DOP who has a difference of opinion, I'll not know his vision. Aanki na vision ardham kaadu. Yeah. They're two creative people, and for all you know, the DOP has a better idea. So you should be open to listening to other people's ideas also. Exactly. And also we have to understand that మేము అందరం కూడా the present generation of filmmakers or technicians, we've just entered, we're still learning, we love the process. So they're going to be 10 different blunders. But nothing should affect the vision and the budget. That's the goal. Ade correct. And the design should be you know, it should enhance the narrative of the story. That's the goal. కానీ ఇంతమంది వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ది ప్లేస్ ఏనో ఈగో అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చిన ఈగో కావచ్చు, లేకపోతే నేను చూస్తున్న విజనే కరెక్ట్ అని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిన ఈగో కావచ్చు. హౌ డూ యూ హ్యాండిల్ దిస్? ఎందుకంటే మీరు వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీకన్నా 10 years 15 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉంటారు. హౌ డూ యూ కన్విన్స్ దెమ్ ఆర్ హౌ డూ యూ టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, అదే వాళ్ళు కరెక్ట్ అని మీరు ఒప్పుకోవడం, అది ఎలా జరుగుతుంది? In architecture college, when we were students, my lecturers told us convince or confuse, but be a good storyteller in a way that the other person buys your story. Convince or confuse. Okay. Yeah. Okay. But you should also have a growth mentality. What helps the process grow? What helps? What ultimately helps the project? Sometimes you have to compromise. But that is but ego is a real thing. We can't avoid egos. And ego undam valli, for all you know, you get all these new ideas. Ego lekunda andaru compromise ayipothe, even the you know, a creative process kuda, it will be very dull. So I think you have to be compromises. You have to deal with egos. How do you work with costume people and costume designers ఎవరైతే ఉన్నారో, costume department? How do you work? You know, it's a very I feel it's sometimes underrated, but costumes add so much value to the film. Ippudu, what is the layering that they're doing, what are the colors that they're using, what is you know, what is that locket that the actor is wearing, small things, right? That defines a character's personality. Yeah. మనం అదే యాక్టర్ని 10 సినిమాలో చూసుంటాం. బట్ యూ విల్ ఆల్వేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, there is probably a phenomenal actor like Prabhas is, you know, Prabhas garu who's acted in Darling, and then in Mirchi, and Bahubali, but you will know him for his character. How when you show his characters, adi ee movie lo ఉన్న క్యారెక్టర్ యూ కెన్ స్పాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్యూమ్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు మీరు. యా,
సో మిర్చిలోనేనా ఆ టక్ థింగ్? Yeah. మిర్చిలో Yeah, he's an As- architect in the film. And Bahubali is a king. And then in Darling, he's a pretty Cool cool guy. guy with like a bunch of friends, and he's like chill, kind of a లూజ్ షర్ట్స్, బ్యాగీ ప్యాంట్స్. yeah, like a teenager trying to grow up kind of a character. So how you can always make the difference from one character to another with the costumes. They add to the psychology of the character. Yeah. What I wear is my personality. What you wear is your personality. So understanding character personality and then bringing it to the frame is what a costume designer does. Our psychology build cheyadaniki I can give one or two inputs, but it's completely on the costume designer. పర్ఫెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే కదా, ఎంత క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ ఉంది చెప్పకుండానే. Yeah. దే సే అ లాట్. My friend worked on a film called so anyway, Prashant Verma Garu's first film, if you see the poster, all you can see on the poster and what sells is the costumes. There's nothing else on the poster. అది చూసి జనాలు అట్రాక్ట్ అయ్యారు. ఆ సినిమాలో మీరు పోస్టర్స్ చూసుంటే ప్రశాంత్ వర్మ గారు's first film, if you saw the posters, all you can really see in the poster is the costume. They're close-ups. You'll not see like a wide shot and a huge ecosystem is not seen on the poster. ఓకే. మీరు ఆ మూవీ పోస్టర్స్ చూస్తే all you can see is the costumes. So that's how much Exactly. traction you can get from character psychology and the costumes that go behind it. It defines your personality. అవును, పర్ఫెక్ట్. Whatever you are at home or whatever you are in your personal space is irrelevant. But what you wear and how you represent yourself, when you're like in a certain social space, defines your character, కరెక్ట్. defines your అన్నట్లు- personality. అవును. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు కొన్ని సినిమాలు తీసుకుంటే కొన్ని సినిమాలకి పేర్లు గుర్తుండవు, బట్ స్టోరీ మొత్తం గుర్తుండే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ప్రశాంత్ గారి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనగానే నాకు ఆ అనేది గుర్తు రాలేదు, But you remember, స్టోరీ. you remember Kajal's, you remember Kajal's like costume. హెయిర్. You remember Regina's hair, her tattoos. You remember Priyadarshi Garu's, like his, he's a chef in the film. ఇప్పటికీ మనకు గుర్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ ఫిల్మ్, ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ద కాస్ట్యూమ్స్ దట్ గో బిహైండ్ ఇట్. సో ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ ఆడియన్స్. అలాగే కొన్ని సినిమాలు తీసుకుంటే ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ స్టాండ్ అవుట్ అవుతుంది. కొన్ని సినిమాల్లో మీరు అన్నట్టు మిర్చిలో తీసుకుంటే కూడా సేమ్ అగైన్ కాస్ట్యూమ్స్, అబ్సల్యూట్లీ. దెన్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చి సాంగ్స్కి వస్తుంది. అబ్సల్యూట్లీ. సో అలాగా కొన్ని సినిమాలకి కొన్ని స్టాండ్ అవుట్ అయ్యే ఉంటాయి. మేబీ సినిమా వర్క్ అయిందా వర్క్ అవ్వదా ఫినాన్షియల్లీ అది పక్కన పెట్టేస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కటి మాత్రం స్టాండ్ అవుట్ అయ్యే క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. రైట్. అంటే సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ పోతే మాట్లాడుకుంటూ పోతుంటే ఇట్స్ అ whirlpool. It's a loop. You can't stop talking about a film and the design that goes into it. In fact, when I was younger, when I was in college, అంటే మూవీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి గుర్తొచ్చింది ఇది. దే ఆస్క్డ్ us to document our favorite town, our favorite city. కొంతమంది Barcelona in Spain has got a beautiful radial planning. People talked about, there were other students who wrote about Chandigarh, that was designed by Le Corbusier. They talked about different cities in the world that have great design. I wrote about Tripura అంటే మన అస్సాం త్రిపుర కాదు, మన మైథాలజీలో ఒక త్రిపుర అని ఒక మహానగరం కట్టిన ఒక narrative ఉంది. This architect called Mayasura built this magical city called Tripura. I wrote about that. I gave it to one of my lecturers. Wow. Adan చూసి I'm writing so he's writing a book right now. Okay. Which is the urban planning of Ayodhya. That book will release very soon. So stories and mythology and architecture and design are always a part of our culture. Production design is actually a part of our culture. Indraprastha ante ela undedi, Dwaraka ante ela undedi. What if we can make a story and we can build a world for next generations to look back at our design process. అవును.
మన That's a Indians- power of design and storytelling when it's clubbed together. Yeah. అందులో మనం ఏన్షియంట్గా నుంచి చూసుకుంటున్నా కొన్నేళ్ల నుండి కొన్ని సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాల నుండి ఇండియాలో ఉన్నంత ఈ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ Yeah. ఇందులో పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ Yeah. బయట కంట్రీస్లో తక్కువ. Yeah. I mean, కొన్ని ఇస్లామిక్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి బట్ నాట్ టు ద no, there's a strong culture in Europe also. యూరోప్. యా Roman. రోమన్. దే ఆర్ నోన్ They ఫర్ have, దట్. yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ. Very strong culture. అవును, అది కూడా కథలు కలుస్తాయి. ఈజిప్ట్ మనవి వాళ్ళకి కథలు కలుస్తాయి. అండ్ ఈజిప్ట్ కూడా చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కదా. Egypt doesn't have too much of it doesn't have too many structures. Of course, the pyramids, we all know about the pyramids, but ఓన్లీ స్ట్రక్చర్. yeah, but Egypt and Cairo is very it's like a proper metropolitan city. So, but yeah, like you said, మన కల్చర్ మన కథల్లోనే there's a lot of psychology that goes in. అందుకే కదా ఇన్నేళ్ళ తర్వాత కూడా what lasted the longest in the history of time is storytelling. And why did it last for the longest? మనకి ఇంతకుముందు జరిగాయో జరగలేదో మనకు తెలియదు. మన పుస్తకాలు గ్రంథాలు రాస్తున్నాయి కాబట్టి అది జరిగిందని నమ్ముతాం. చెప్పగలుగుతాం. Yeah. And because it matches our psychology, or because we have been conditioned like that, whatever it may be, but storytelling is an integral part of human life. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు రైట్ నౌ కరెంట్ జనరేషన్, ద ఫీల్డ్ విచ్ యు ఆర్ ఇన్ రైట్ నౌ, ప్రొడక్షన్ డిజైన్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆస్పిరెంట్స్ రావాలి అనుకుంటే, నాకు ఇది కాదు, యాక్టింగ్ కాదు, డైరెక్షన్ కాదు, ఇంకేదైనా సినిమాలోకి వచ్చి ఎక్కడే వర్క్ చేయాలి అని ఉందంటే, హౌ దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్, ద ఫీల్డ్ విచ్ యు ఆర్ ఇన్ రైట్ నౌ? ప్రొడక్షన్ డిజైన్లోకి ఎలా రావచ్చు? Is there any qualification? See, I recommend for everyone to first educate themselves. ఇంతకు ముందు జనరేషన్స్ అన్నీ వదిలేసుకుని మేము మూవీస్కి వచ్చామని there's a narrative that they proudly చెప్తూ ఉంటారు కదా. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, one, educate yourself for what you want to do. I would not do production design if I was not an architect. Correct. Right? I love building, which is why I have my architecture firm and I'm also doing production design. And I do it because I really love it. Right? And Hyderabad, I decided I'll settle in Hyderabad. So You're basically from? I'm from Hyderabad. I decided I'll not migrate anywhere. Okay. I'll not migrate to another city. I'll not migrate to another country. And clarity undi naku. So Hyderabad has two major fields for architects: interiors and films. Interiors will give you a lot of money. Films will give you a lot of creative satisfaction. Intaku mundu it was like achadam ani. But for me, adi chadam. I was able to hold on to my architecture and production design. And I recommend for kids of this generation to educate yourself. Like, know what you're doing. Like, understand your tools. AI ochindi. Yeah. Understand AI. How can you use technology and tools to be more effective in your work. And 3, most important thing is, ఎంత చదువుకున్నా ఎన్ని టూల్స్ ఉన్నా practical knowledge is practical knowledge. So be on the set 24/7 if you have to. అప్పుడప్పుడు మేము సెట్లో ఉన్నప్పుడు we work 48 hours, 72 hours. అక్కడ maybe 1-2 hours I go into the caravan, rest, and I immediately go back to the set. రాత్రంతా పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి. there's no morning night. బయట చంద్రుడున్న సెట్లో 100 సూర్యులు ఉంటారు. It's filled with so much light and everyone's working and there's so much shusha happening on the set. Everyone's like, from 30 to 80 people on the set on an average day. అంతమందిని పని చేయించాలి. There's so much going on. So practical knowledge is very important. And most importantly, my biggest suggestion to anybody, if you want to have growth mentality, you should have growth mentality. That's not an option. But there's a debate between, do I do hard work or do I do smart work? That is my nephew asked me, hard work or smart work? I said,
దట్స్ నాట్ అ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్. అప్పుడప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, అప్పుడప్పుడు డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్మార్ట్ వర్క్ సిచ్యువేషన్. చేయాలి, డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ కన్సిస్టెంట్ వర్క్. ఒకటి మొదలు పెట్టిన తర్వాత దాన్ని ఆపద్దు. సీ వేర్ ఇట్ గోస్ అండ్ కీప్ వర్కింగ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఒకరోజు when you don't have that shoot or you don't have that project or you have that extra time, research. Yeah. But keep working. Yeah. Because there's so much that we don't know. Correct. The more you learn, you'll realize there's so much you don't know. There. So that's my Perfect. suggestion to the younger generation. Persistence ఉండాలి ఏ వర్క్ లో అయినా. 100%. As you said, And don't complain about your timings. Don't complain about the timings problem, egos problem. Because I'm telling you, the new generation, right? I see how the Gen Z is. Inkoti, they complain about time. They complain about ego. They complain about the amount of stress they're feeling, the mental trauma that they're feeling. Suck it up and go and do your work and be good at it. Yes. And you can only do so much of hard work if you love the job. అంతే, కరెక్ట్. నచ్చిన But ఫీల్డ్ just keep working every single day, like your life depends on it. Then you'll see the light at the end of the tunnel. ఏదేమైనా చూడు, పోయేదేముంది. మీరు అన్నట్టు ఎక్కడ దాకా తీసుకెళ్తుందో అదే వర్క్లో కంటిన్యూ అవ్వు, ఎఫర్ట్స్ పెడుతుండు. ఒకరోజు లేజీగా ఫీల్ అయినా నెక్స్ట్ డే నీకే ఆ ప్లేస్లో ఉన్నావు కాబట్టి సరౌండింగ్స్ విల్ పుష్ యూ. Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనీషా, గ్రేట్ టాకింగ్ టు యూ. ఐ హోప్ ఈ ఇంటర్వ్యూ అందరికీ, ఎవరైతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. విల్ కమ్ విత్ మోర్ ఎపిసోడ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you.